Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, September 25th, 2019. The Pope has met with Cardinal Marx to address the crisis triggered by the Church in Germany due to their pretensions to legislate on matters of morality and dogma. The Archbishop of Philadelphia has warned believers about the Jesuit James Martin's mistakes and the support he has from many bishops. Two Australian states have officially approved the enforceability of breaking the secret of confession in pederasty cases. The Drug Administration Agency in the U.S. has alerted that more than 6,000 kids have died from taking medications to block their puberty. The number of abortions in the U.S. continues to decline, reaching the lowest numbers in the last few years, although the numbers continue to be very high. Cardinal Marx has been received by the Pope, with Cardinal Ouellet present, in order to try to disengage the serious situation lived in the German Church. Cardinal Marx met with Pope Francis and Cardinal Ouellet to address the controversy surrounding the upcoming Synodal Assembly of the German Church. The German cardinal arrived in Rome for the meeting with the Curia to address the economic crisis in the Vatican. In a press release issued by the German Episcopal Conference, Cardinal Marx qualified the meetings as productive, but he didn't provide any details about any new orders given by the Pope or by Cardinal Ouellet about the synodal plans. Marx delivered to the Pope a letter signed by the President of the Central Committee of German Catholics, Thomas Stenberg. In said letter, after explaining to the Pontiff that the motive to call a synodal assembly, they ensure that they have analyzed the letter that Francis sent back in June to the Church in Germany, and that they have followed his recommendations. The German bishops will meet from September 23rd to 26th, and it is expected that they will adopt definite statutes for the synod, which have been the reason for the intervention by Cardinal Ouellet, prefect of the Congregation for Bishops, who indicated that the rough draft for those statutes was not ecclesiologically valid. It is expected that the German Synod will begin the first day of Advent 2019. In addition to this meeting, Cardinal Marx met with all the Vatican's heads of dicasteries in order to address with them the cuts in expenses due to last year's deficit of 78 million euros. Monsignor Chaput, the Archbishop of Philadelphia, has alerted Catholics there about the mistakes of Jesuit James Martin and the bishops who support him. Monsignor Chaput, Archbishop of Philadelphia, has opposed the ambiguous theses about homosexuality that Jesuit Father James Martin is spreading. The prelate warns that the priest is not talking on behalf of the Church, and he blames the bishops who support him for spreading of his mistakes. Monsignor Chaput states that according to Father Martin's claims, anything that requires the rejection or the restraint of sexual appetites is comparable to repression and even cruelty. This is contrary to the clear teaching of the gospel, in that our identity is in Jesus Christ. The bishop states, Father Martin suggests that the Catholic teaching about attraction for a same-sex person is objectively disordered and is cruel and should be modified. This makes a serious damage to the mission of the Church. Monsignor Chaput also denounces that Father Martin is associated with organizations such as New Ways Ministry, which oppose or ignore the teaching of the Church, and endorses events such as Gay Pride Month, which cause turmoil among believers. Lastly, the Archbishop sends a warning about the confusion that believers may experience when they see other pastors supporting Father James Martin.
Those ecclesiastics are accountable for their words, as I am for mine, as pastor of the church in Philadelphia. Two states in Australia have approved a law that imposes on priests the obligation to denounce crimes of child abuse disclosed during confession. The state of Victoria in Australia approved a law that imposes on priests the obligation to denounce crimes of child abuse disclosed during the sacrament of confession. This disposition threatens priests to face sentences of up to 3 years in prison. A similar law was approved in the Australian state of Tasmania, and, as it has been repeatedly announced by the Church, Monsignor Porteous, Archbishop of Hobart, alerted the priests to not break the secret of confession in spite of what the civil norms determine. The Archbishop said, "The priests and all who work in the church understand their duty of informing about child sexual abuse. However, priests cannot comply with a law that enforces them to violate their commitment with the standing teaching of the church about the sanctity of the sacramental seal." The prelate warned that the state could argue any kind of motives to inquire about the contents of confessions, but the truth is that saints like St. John of Nepomuc gave their lives defending the secret of the confessional, knowing that if they broke it, it would be the end of the sacrament. According to the Food and Drug Administration in the United States, blocking puberty with medicines or drugs entails a very serious risk to one's health. While powerful laboratories earn money at the expense of this gruesome ideology, thousands of children are victims of the secondary effects of medicines that block puberty. These children who attend gender clinics all over the world receive powerful drugs that block puberty and carry serious secondary effects, including death. Numbers are provided by the Food and Drug Administration Agency in the United States, which has warned that the drugs being used are only approved to treat adults with prostate cancer and uterine pain. Between 2013 and June 30th of 2019, more than 41,000 adverse events were reported. From these, the agency qualified more than 26,000 as associated with 2 hormonal blockers, which caused 6,370 deaths. These drugs, which drastically reduce the levels of the body's testosterone and estrogen, are related to blood clots that threaten life and cause severe illnesses like frail bones and joint pain. These kind of drugs, sometimes called chemical castrators, because they are used to treat sexual offenders, are used more and more as the main treatment for kids who say that they don't agree with their biological gender. The pro-life campaigns are working. The number of abortions in the United States has reached its lowest rate in the last years. The number of abortions is declining to all-time lows since it was legalized in 1973. The report presented by the Guttmacher Institute, a powerful pro-abortion lobbyist, says that in 2017 there were 862,000 abortions in that country, while in 2014 the number reached 926,000, and in 2011 it was higher than 1 million. According to the numbers in the report, abortion is declining in the whole country. In Republican-governed states and with a clear pro-life vein, as well as in those that protect abortion, usually governed by Democrat Party politicians. Between 2011 and 2017, the abortion rate only increased in 5 states. The reasons for the decline in abortions is not only because of the development of a higher pro-life awareness, but also due to a range of other relevant information. Nowadays, less women get pregnant. On one side, because there are fewer women in childbearing age, and on the other side, because there is a higher usage of contraceptives and the pill. On the other hand, the Guttmacher Institute regrets that between 2011 and 2017, there were issued almost 400 state laws which discourage, restrict, or forbid abortion. During these same years, the number of centers for abortions decreased,
even though it can be seen that there is a strong difference between states. Our editorial this week is dedicated to commenting on the situation of the Church, threatened by a schism in Germany and serious economic hardship. Hace unos días, la página web de la prestigiosa editorial alemana Herder dio una noticia que ha pasado casi desapercibida. Decía Herder, la noticia no ha sido desmentida, que en el mes de junio el núcleo duro de la Curia Vaticana, Cardenal Parolin, secretario de Estado, Cardenal Ouellet, prefecto de obispos, Cardenal Ladaria, prefecto de Doctrina de la Fe, Cardenal Estela, prefecto del clero y algunos otros arzobispos, el núcleo duro de la Curia Vaticana, muy preocupados por lo que estaba ya preparándose en el sínodo alemán, se reunieron en privado, en secreto, para ver qué había que hacer antes de que la cosa fuera ya irremediable. Decidieron que el cardenal Ladaria, como prefecto de doctrina, fuera a hablar con el Santo Padre. El cardenal Ladaria, como es sabido, es jesuita como el Papa, fuera a hablar con el Santo Padre y le dijera que algo había que hacer y le aconsejara escribir una carta. El Papa aceptó el consejo y pidió ayuda, siempre según Herder, pidió ayuda a un cardenal alemán, amigo suyo, el cardenal Kasper. Y de allí salió la carta que se hizo pública el día 29 de junio, la solemnidad nada menos que de San Pedro y San Pablo. Una carta llena de almíbar, llena de almíbar, pero que ese almíbar era lo que recubría lo que iba dentro. En esa carta el Papa le decía a los alemanes que tenían que tener cuidado con la burocratización, que el objetivo de la Iglesia era evangelizar y que no podían aprobar nada que fuera en contra del dogma y de la moral católicos, porque eso correspondía en todo caso a la Iglesia universal y nunca a una Iglesia local. Bueno, no sirvió para nada. La carta del Papa como si no hubiera existido. Se produjo entonces una iniciativa interna por parte del pequeñísimo grupo de obispos alemanes conservadores y se presentó una moción a la conferencia episcopal para cambiar la metodología del sínodo. Bueno, la moción fue derrotada por amplísima mayoría, 21 en contra, 3 a favor de la moción, que se cambiara la línea prevista del sínodo, y 3 abstenciones. Es decir, los obispos alemanes, después de haber conocido la carta del Papa, después del intento de algunos poquitos obispos, de entre ellos, que querían hacer caso al Papa, y así además en ese sentido fue como se presentó la moción, decidieron seguir por su camino. Bueno, esta iniciativa, repito, había nacido de dentro del episcopado alemán, pero obviamente contaba con las simpatías de la Curia Vaticana. Dicho esto, ya no quedaba otra alternativa que pues lo que se produjo el día 4 de septiembre, que fue la carta del cardenal Ouellet, prefecto de obispos, avalada por el que preside el Pontificio Consejo de Interpretación de Textos Legislativos, que es la carta que ya hemos conocido, donde le decía con toda claridad y rotundidad que lo que estaban preparando no podía aceptarse. Primero porque estaban pretendiendo introducir a los laicos con voz y con voto, no como consulta, sino deliberativos. Y segundo porque estaban en sus planes, estaban debatir y aprobar normas de dogma y de moral que competen a la Iglesia Universal. Lo mismo que les había dicho el Papa, y además Ouellet decía claramente que no habían hecho caso al Santo Padre. Bien, la respuesta también la conocemos. La respuesta ha sido una respuesta, en primer lugar, en un primer momento cortés. Se dijo, bueno, es que no nos han entendido bien, es que lo nuestro no es un sínodo, sino que lo nuestro es un camino sinodal. Y se dijo que el cardenal Marx iba a acudir a Roma para hablar con Ladaria y para hablar con Ouellet y quitar los malentendidos. Después se supo que Marx había escrito una carta a Ouellet que era en realidad bastante más dura que aquellas primeras palabras contemporizadoras del portavoz de los obispos alemanes. No es un sínodo, y dijo Marx, nosotros no nos tenemos por qué atener al derecho canónico. Como no es un sínodo, sino un camino sinodal, nosotros podemos hacer lo que consideremos necesario. Bueno,
Así las cosas, no sé si se ha reunido Marx con Ladaria y con Ouellet, desde luego si se ha reunido no ha sido publicado, pero lo que sí que se sabe es que Marx está en Roma. Ayer viernes el cardenal Marx, por encargo expreso del Papa, se reunió con todos los jefes de dicasterios del Vaticano, con todos, desde los pequeños a los grandes, con todos, con un motivo que no tiene nada que ver con el sínodo alemán. El motivo es la economía. El cardenal Marx es el que preside el Consejo Económico de Cardenales. Bueno, la situación económica del Vaticano es catastrófica. Las cuentas del año 2016 arrojaron un déficit de 18 millones, la de 2017 de 50 millones, la de 2018 de 78 millones, la de 2019 obviamente no se conocen todavía, pero dicen que va todavía a peor. El Papa le ha encargado al cardenal Marx que reúna a todos los responsables del Vaticano, que le diga que hay que apretarse radicalmente el cinturón, porque están pensando incluso en pedir una ayuda extraordinaria a todos los obispos del mundo, porque ya no se pueden pagar las facturas, además de la ayuda que de forma obligatoria los obispos tienen que mandar anualmente al Vaticano y por supuesto además de la colecta por el Papa, precisamente la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y ahí es donde se produce la tormenta perfecta. Por un lado, el Papa está pidiendo ayuda al cardenal Marx, que parece como si fuera el primero de la clase. Preside uno de los episcopados más ricos del mundo, aunque su iglesia esté en una profunda crisis. Además, forma parte del G9, de ese grupo selecto de cardenales que asesoran al Papa, preside la Comisión de Economía y el Papa le ha pedido, como un favor especial o como un encargo especial, que apriete el cinturón absolutamente a todos. Pero por otro lado, preside el episcopado alemán, que está en una clara deriva hacia un cisma. No es que han levantado la voz de alarma los conservadores, es que ha sido ese núcleo duro del Vaticano con cardenales que se han declarado desde el primer momento totalmente identificados con la línea del Papa Francisco y que el propio Papa se ha dado cuenta de la gravedad y ha mandado una carta para advertir. ¿Le podrá negar algo el Papa a este niño primero de la clase, a este cardenal al cual le debe tantos favores? Bueno, yo creo que el Papa es consciente de la gravedad de la situación. Es verdad que están utilizando esta estratagema, este juego de palabras, de que no es un sínodo, sino un camino sinodal, y que por lo tanto pueden aprobar lo que quieran. Con mucho humor, el obispo auxiliar de Colonia, uno de los poquísimos obispos conservadores que hay en Alemania, ha dicho, ante esta situación, una vaca es una vaca, aunque ahora la quieran llamar caballo. Efectivamente, le podrán llamar camino sinodal, pero es un sínodo y van a aprobar, si siguen en sus 13, si siguen sin modificar sus pretensiones, van a aprobar cosas que van en contra de la doctrina y de la moral de la Iglesia y que ha puesto en estado de alarma a todos, incluido al pontífice. Una vez más termino con lo mismo. La situación es crítica. Ya he dicho, económicamente es muy grave, pero desde el punto de vista doctrinal y moral, desde el punto de vista de la unidad de la Iglesia, es todavía peor, todavía más crítica. La situación es crítica y por eso tenemos que rezar por la Iglesia y de una forma muy especial por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on what is happening in the Church, please follow us online at our website, www.catholicosonline.org. We will see you next week, God willing.